What basically we think more right now in a phase of COVID is like taking care of our oral health. So if we start with caring about our oral health, what would be the steps of caring for oral health which would not lead to any carcinoma form? Balance in the cell, and the cell starts to grow continuously without control. So this can happen in any part of our body. Okay, so when the cell continues to grow very much abnormally in uncontrolled fashion, so that is called cancer. So when it happens in our mouth, maybe in our tongue, maybe in our lower jaw, maybe in our mucosa inside the skin, so that is called oral cancer. Oral cancer, particularly in our northeastern part of the So if you consider in the entire country, the northeastern constitutes one of the highest population group where oral cancer is being detected. And if you look at the causes, so majority, mainly most common cause for oral cancer is tobacco use. Tobacco use can be in the form of, we call it as smokeless and smoke. So smokeless in the form of gutka, pan chewing, so all those things, oral cancer is tobacco. The usage of tobacco. Yes. Well, I would like to drop one simple question in middle. When it comes to tobacco, it happens like, especially in Northeast, what we see, like people say it's in our culture to chew tobacco with betel nut. Correct. And pan. So when we try to create awareness about oral cancer, then sometimes it feels like this culture of chewing tobacco comes in between. So have you ever faced any such cases, like where people are, especially if we are talking about the Northeast perspective, the people say that this is in our culture, ये तो हमारे culture में है, हम तंबाकू खाते हैं, पान के सुपारी के साथ हम तंबाकू खाते हैं. So the level of difficulty for treating such patients must grow up, like. Yeah. So first, what I would like to clarify is, so what are the things we tell it comes in culture? So we have betel leaf and we have betel nut, areca nut. Yeah. And areca nut, it is available in two forms. One is the fresh form and the dried form. The fresh form will be in green in color. So that is what is used in this northeastern part of country. Yes. In our southern states, we use the dry form, which is brown in color. Supari. Yes, supari. So if you take betel nut, the areca nut, and along with that they add this slake lime. All these things are carcinogenic, proven carcinogenics. Okay, so the betel nut, the areca nut, slake lime, and gutka. The gutka is available in various forms with tobacco. All these things are carcinogenic. Okay, but then unfortunately this has been practiced over the traditions, which is being followed, and now it is proven outrightly without any doubt that they have carcinogens, and it is carcinogenic and it causes oral cancer. Absolutely. So whatever has been customary for ages, if you have to think about your oral health and especially not to get oral cancer, definitely this customs also have to change. Of course the mindset matters here. We have a call here. We'll just get the call. Hello, kune koisile apuni aru ki khuribo bisarisile khudokson? Moi Titawar pa kolu. Hoy. More apna edu cancer ase apna edu ki cancer bole ne colon sor hoisile hoy ei take doctor khuribole bisaiso mo operation hall chemo lolu apnar ki boli koy aru apna edu radiation lolu radiation loi মই ঠিকে পাইছো কিন্তু কি ধৰক আপুনি বাছি খাব লাগে কি কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে জানিবলৈ পোৱালে ভাল লাগিলতেন আপুনি কেমো বা ৰেডিঅ'থেৰাপি এটো কেতিয়া লৈছিলে এখিনি অকমান আপুনি যদি জনাই লাষ্ট কেতিয়া লৈছিলে মোৰ লাষ্ট এতিয়া আপোনাৰ সমা হৈ গল কেমোথেৰাপি শেষ হোৱা হা তা আপুনি এতিয়া উপশম পাইছে নে নাই এতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা No, মই তাৰমানে হেক যেতিয়া আপোনাৰ কি যে আপোনাৰ টেষ্ট কৰা যায় এটো কৈছিল তাত ক্লিয়াৰ আহিছে একদম নাই বুলি নীল আচ্ছা ঠিক আছে আগলৈ তাৰমানে কি বস্তু কেনেকৈ বাছি খাব লাগে কি কৰিব লাগে
সেটোকে গম পোৱা হলে ঠিক আছে ধন্যবাদ আপুনি ফোন কৰাৰ বাবে so Thank you very much. well this caller was asking he was saying that he was diagnosed with colon cancer and he has his chemo courses have been finished and radiotherapy and others are all done but he just wanted to know like which foods he should avoid and what things he should avoid so that he would not the cancer would not come up again. Okay. So I am a head and neck cancer surgeon. So with my knowledge, if I would want to tell, so mainly this spicy food, okay. So which is one of the cause for this thing colon cancer should be avoided. Yeah. গতিকে আপুনি মা মছলাসমূহ কমাই খাব বিশেষকৈ যদিও তেওঁ হেড এণ্ড নেক অনকো চাৰ্জন হয় কিন্তু যেহেতু কৰ্কট ৰোগৰ সামূহিকভাৱে আমি যদি কাৰকসমূহ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কৈছে গতিকে আপুনি মছলাযুক্ত খাদ্য কমাই খাব বাহিৰা খাদ্য আপুনি নাখাব যিমান পাৰে আপুনি ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য আৰু বিশেষকৈ জ্বলা জাতীয় বস্তুবোৰ আপুনি যদি এভয়েড কৰিব পাৰে নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ বাবে So of course food habits matter a lot. Definitely. That's what we are also talking and when it comes to oral cancer basically you're saying that in northeastern part definitely we call it we take it as a custom as a culture but the mindset has to change with the passage of time. Yes. And of course awareness regarding oral health or oral cancer has also has to be there. I think awareness is there. It's not that people don't know that they know that. So it's just that mindset to come out of it. So they still think that even after having a party or something they need to chew on something and they have this myths that it will improve the digestion, it will improve their mood and everything. So it has been always like that if you chew something like a pan supari or a gutka or any pan masala then it improves the digestion. Yes, all those are myths have to be cleared out. Yeah. So that myth is busted right Definitely. now. We'll head on to a short commercial break and we'll definitely get back. Eta horu biroti loi loisu biroti pisot ami punorbar mukhor korkot rogor bishoye alochona korim Dr. Vidya Bhushan aru hoite. So phone ase na It's my life. Sting Energy এতিয়া 20 টকাত যদিহে মাত কথাত কেশৰ উৎসাহ হৃদয়ত তেন্তে ইণ্ডিয়াই খেলিব নিজৰ ষ্টাইলত বিমল কক ভাষা কেশৰী দেউতা ইয়াত অকল মই চিল কৰিব পাৰোঁ এইটো মই জিকিলো বিংগৰ সৈতে চিল কৰি আৰে আঙ্কল আপুনিও বিংগৰ সৈতে চিল কৰি থাকি ফটো তুলি ইনষ্টাগ্ৰামত #chillwithbingo লগত আপলোড কৰি দিয়ক তাৰ পিছত বিন বেগ কি ৰিক্লাইনাৰো পাই যাব পাৰে গতিকে আপুনিও নিজৰ চিল উইথ বিংগো ফটো পঠিয়াওক হাজাৰ বেষ্ট এন্ট্ৰিজে পাব পাৰে চিল কৰিব পৰা প্ৰাইজেছ আৰে দেউতা কিমান চিল কৰিব আপুনি দেউতা জুনিয়ৰ হৰলিক্সৰ নতুন 209 টকাৰ পেক ই দৈনন্দিনৰ খোৱা বোৱাত তোজৰ পুষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলাত সহায় কৰে তই পিন্ধিছা নাইস তোৰ ময়শ্চাৰাইজাৰে সোনকালে ছুটি লৈ ললে প্ৰথমে এইটো লগা শীতকালত ট্ৰাই কৰক ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 বডি লোশন ভ্যাসলিন ইয়াৰ গ্লিচাৰিন যুক্ত ফৰ্মুলাই গভীৰলৈকে আৰ্দ্ৰতা যাচে আৰু ভ্যাসলিন জেলিয়ে আৰ্দ্ৰতা লক কৰে যাতে আপুনি পায় কোমল মুলায়ম ছাল গোটেই দিন ভ্যাসলিন দৰবৰ গুণ হে ৰাহুনা কালি কাপোৰ তুমি ধুইছিলা নহয় হে বাবলুৱে কৈছিলে সেফটিৰ বাবে ধোৱাৰ সময়ত অলপ দৰব মিহলাব লাগে গোটেই সুবুৰিতে বাবলুৰ কথা অকল তুমিহে শুনা সেফটিৰ বাবে মিহলাবা কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট ই 99% বেক্টেৰিয়া আঁতৰাই আৰু যাছে আমুল মলুৱা গুণ কমফৰ্ট জাম্প প্ৰটেক্ট ময়শ্চাৰাইজাৰৰে মুখন কিমান অইলি যেন লাগে ড্যাব 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 এতিয়া আৰু নহয় লাকমে পিচ মিল্ক সফট ক্ৰীম পিচেছ আৰু মিল্কৰ গুণেৰে প্ৰস্তুত এটা লাইট ক্ৰীম যি ছালখন বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া কৰি তোলে এটা আঠি নোহোৱাকৈ গতিকে এতিয়াৰ পৰা মাত্ৰ বেছি কোমল আৰু ধুনীয়া ছাল লাকমে ৰেইনবেণ্ড
new Dove Purely Pampering Body Lotion. What happens when you combine superior care with indulgent ingredients like almond, shea, and warm vanilla? You get the most delicious body lotion ever. Immerse yourself in the new Dove Purely Pampering Body Lotion. Strong মানে জানেনে মাইথন strong মানে মাইথন নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড Hello Streaks Insta Shampoo Hair Color. ইয়াক শুকান চুলিত লগাও আৰু 5 মিনিটতে ধুই পেলাও। হেয়াৰ কালাৰ কৰা এতিয়া শ্যাম্পুৰ দৰেই সহজ আৰু ই যায় সুদীৰ্ঘ দিনলৈকে। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ হেল্থ আৰু আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ' মজিয়াত আছে নাৰায়ণা হেল্থ চিটি বেংগালুৰুৰ পৰা হেড এণ্ড নেক অনকো চাৰ্জন ডক্টৰ বিদ্যাভূষণ আৰ আৰু আমি মুখৰ কৰ্কট ৰোগৰ কথা আজি পাতি আছিলোঁ বিশেষকৈ অ'ৰেল কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে আমি কথা পাতি আছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই ডক্টৰক সুধিব বিচাৰিম লক্ষণসমূহৰ কথা অৰ্থাৎ হোৱাট আৰ দ্য চিমটমছ বেচিক চিমটমছ অফ অ'ৰেল কেঞ্চাৰ যি লক্ষণসমূহ আছে we'll converse, but we have a phone call. Yes, sure. I'll just put you on hold for a moment. Hi, namaskar. Kokson, apni kune koisile aru doctor ki khudhibo bisarisile. Hi, moi Ratul Sharma koisile Bhatli Dora. Korpa koisile? Ratul Sharma koisile Bhatli Dora. Hi, kok dangoria. Acha, eta phone kole je batu far for oral hoy. Hi. So there was one two cases in there that the patient has never taken any tobacco. Okay. But he is suffering oral cancer. So is any reason that without not taking of tobacco, the patient also having cancer? Hi, নিশ্চিতভাৱে এটা ঘূৰিম what he was trying to ask, like, you know, even if we have said that the main cause of oral cancer is consumption of tobacco, but there are many such patients who have never had tobacco or there has been no connection, but still they suffer from oral cancer. So what can lead to such cancers? Yeah, so like I had told earlier, the tobacco is the main cause. Apart from tobacco, exposure to chemicals and trauma, if there is any sharp tooth which is causing injury to the tongue or to the skin inside for the long term, so even that can cause cancer. Another cause is hereditary, genetic. If suppose his the first degree we call his parents have got cancer, then the chance of him getting cancer with tobacco exposure is almost 10 to 20 times higher. Okay. If he has no exposure to tobacco, still there is 5 to 10% chance of him getting cancer because there will be genes transmitted. Okay, গতিকে লক্ষণ আমি যেহেতু তেওঁ কৈছে যে বংশগত হ'ব পাৰে লগতে আপোনাৰ যদি ট্ৰমা হয় বা দীঘলীয়া আপোনাৰ যদি চিন্তাৰ কাৰক হয় কিবা দাঁতত যদি আপোনাৰ দাঁতৰ ক্যানেলিং can also lead to such injury? No, but then any sharp tooth or poor oral hygiene. Okay, poor oral hygiene অৰ্থাৎ মুখৰ আমি যদি যত্ন আমি oral hygiene বুলি ক'লে দাঁত মুখ সকলোখিনি আহে সকলো স্বাস্থ্যবিধি সন্মতভাৱে যদি আমি যত্ন নলওঁ তাৰ লগতে যদি আমাৰ কোনো কেমিকেল এক্সপোজাৰ অৰ্থাৎ যদি কোনোবা এনে ফ্যাক্টৰী ওচৰ পাজৰ থাকে বা তেনেকুৱা ফ্যাক্টৰীত য'ত ধৰক আপোনাৰ হ্যাজাৰ্ডাছ কেমিকেলছ নিৰ্মাণ কৰা হয় তেনেকুৱা যদি এক্সপোজাৰ থাকে ৰেডিয়েশনছ এক্সপোজাৰ হয় তেতিয়া হ'ব পাৰে বা বংশগত যেটো আপুনি যেটো তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে বংশগতভাৱেও বা জেনেটিক হ'ব পাৰে হেৰিডিটাৰী যেটো তেওঁ কথা কৈছে এটা কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট থাকে সেই কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালত কোৱা হয় যে যদি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ ডায়াবেটিক হয় তেতিয়াহলে সন্তানে যথেষ্ট যত্ন ল'ব লাগে চেনি জাতীয় বস্তুৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগে কাৰণ কোৱা হয় যে দিজ আৰ হেৰিডিটাৰী দিজ আৰ জেনেটিক তো ঠিক তেনে ধৰণে কৰ্কট ৰোগো আপোনাৰ বংশগতভাৱে হ'ব পাৰে যদিও ধপাত জাতীয় কোনো সামগ্ৰী তেওঁ সেৱন নকৰে এনে বহু কেছেছ আছে মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে বহু এনেকুৱা কেছ দেখিছোঁ য'ত ধপাতৰ সেৱন শূন্য তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ বা oral cancer হৈছে গতিকে we were talking about like what are the basic symptoms of oral cancer, like how would I know like I have oral cancer? There must be some symptoms, symptomatic. Yes. So cancer doesn't develop overnight. Okay. It will take some time to develop.
So we have something called a pre-malignant condition and a cancer. Pre-malignant condition, it's like a early stage where it is developing, and then it turns into a frank cancer. So how it usually starts off is so our normal skin inside the mouth, it is pink in color, baby pink in color. So with long exposure to tobacco, either in the form of smoking or chewing, whatever it is, the first thing what happens is all those pink color there'll be whitish patches which starts to appear inside the mouth. Inside the mouth. So those are one of the early changes which we see. So once it becomes white, so our inside skin is very soft if we touch. So they start becoming very hard, very firm, and then our mouth opening will decrease. Okay. So normally, usually our mouth opening will be about 3 fingers, but then our mouth opening slowly starts to decrease. Because the muscles because and tissues here becomes very hard. So these are the early symptoms, and they will develop very much intolerability to spicy food. Moment they eat any spicy food, it will be burning sensation. Okay. So all these inside the mouth. Inside the mouth. All these things are the initial pre-malignant kind of lesions. But then once the pre-malignant lesion, once it starts becoming cancer, then it forms a ulcer in any part of the mouth. And usually mouth ulcers can happen for even because of viral infection, because of stress, anything. But then all those infections usually heal within about 2 to 3 weeks. They become normal by applying some medicines. But then if there is a cancer, it doesn't heal. It starts becoming big. So the main symptom of a cancer in a mouth is non-healing ulcer. If there is ulcer which is becoming big, it starts bleeding. Moment you put your finger, it will start bleeding. And if it is gone into our bone here, our tooth which is there, it will become loose. It will fall off. We don't expect tooth to fall off in a 30-year-old or 40-year-old, but then if that is falling off, and in case he is having habits, we need to examine him to check if there is any tumor going in this bone. And suppose if there is any tumor in the tongue, his speech will be altered because his tongue won't move normally. And another symptoms what we see is if there is any neck swelling. Okay. So in the neck we will have lot of lymph nodes. If there is a small tumor in our mouth which is spread to the lymph node, this ulcer which is there might be missed, but then his whatever swelling is there in the neck, that might give us a clue that there might be something wrong in his because they're fighting mouth. Infections. It's not infection, it's direct tumor spread from mouth to the lymph nodes. Okay. But most common, or if there is having these symptoms of burning sensation, decreased mouth opening, they can very well visit our setup, and we can do the screening examination for them. So they have to come down to which place? So they'll have to come to Narayana Super Speciality Hospital in Guwahati. Yes, okay. Yeah. So গতিকে তেওঁ কৈছে যে আমি লক্ষণসমূহৰ কথা সুধিছিলোঁ যে কেনেকুৱা লক্ষণ হ'ব পাৰে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত দৰাচলতে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে বুজাই দিছে। তথাপিও মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ স্বাভাৱিক যেনেধৰণৰ আমি কথা বতৰা পতাৰ স্বাভাৱিকতাটো হ্ৰাস পাই যাব, কাৰণ আমাৰ মুখৰ ভিতৰৰ যিসমূহ টিস্যুজ আছে সেইসমূহ যথেষ্ট টান হৈ যাব। আপুনি সহজভাৱে যদি আপুনি আপোনাৰ গালখন বা ভিতৰৰ আৱৰণটো চুৱে, তেতিয়াহ'লে খুব ছফ্ট বা একদম কোমল এটা আৱৰণ আছে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত। সেই মুখাৱৰণ ভিতৰৰ বৰণখিনি আপোনাৰ সলনি হৈ যাব, গোলপীয়াৰ পৰা বগালৈ হোৱা আৰম্ভ কৰিব আৰু যথেষ্ট লাহে লাহে টান হৈ গৈ থাকিব বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু লগতে আপোনাৰ কথা কোৱাৰ যি ধৰণ, সেই ধৰণ সলনি হৈ যাব, কাৰণ আপোনাৰ যেতিয়া গালৰ বা মুখৰ ভিতৰৰ যেতিয়া আপোনাৰ মাংসপেশীসমূহ টান হৈ যায়, তেতিয়া ডেফিনেটলি মুভমেণ্ট বিকামছ ডিফিকাল্ট। আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ কৈছে সেইটো হৈছে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়, প্ৰি মেলিগনেণ্ট টিস্যু বুলি ক'বলৈ গ'লে যথেষ্টখিনি ক'ব লাগিব, কাৰণ তাত বহুতখিনি কাৰক থাকে। গতিকে প্ৰি মেলিগনেণ্ট ষ্টেজৰ তেখেতে কৈছে, কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এইখিনি কথা আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ আপোনালোকে গম পাব যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কোনো চিমটমছ বা লক্ষণ দেখা দিয়ে। আৰু লগতে তেওঁ ক'লে নন হিলিং আলচাৰ, অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ ধৰক ঘা বুলি মই কৈছোঁ আলচাৰ, মুখৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ঘা হৈছে, সেই ঘাটো যদি 2-3 সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ নুশুকায় বা ঔষধ ব্যৱহাৰৰ পিছতো নুশুকায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰত যাব লাগিব। আৰু তেওঁ যেনেধৰণে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰত্যেক মাহে তেওঁ দৰাচলতে এতিয়াৰ পৰা
নাৰায়ণা ছুপাৰ স্পেচিয়ালিটি হস্পিটেল ৰাইট তাত তেওঁলোক আহিব গতিকে স্ক্ৰিনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ওৰেল কেঞ্চাৰৰ বাবে যদি কোনো লোকে দেখিছে যে মোৰ গাত এনেধৰণৰ লক্ষণসমূহ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰিনিঙৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে যাওক বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ বিৰতি এটা লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ কথা পাতিম চাই থাকক প্ৰাগ হেল্থ নিমৰ শক্তিৰে ভৰা নিমাইল যি আপোনাৰ ঘৰখন ৰাখে 99.9% সুৰক্ষিতকৈ কোভিড-19 কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰাও বিশুদ্ধ গ্লিচাৰিন আৰু আমণ্ড অইলযুক্ত ভিভেল গ্লিচাৰিন চাবোন ইজ আছে আপোনালৈ কোমল ময়শ্চাৰাইজ ছাল শীতকালত কোমল ছালৰ যত্নত একো এৰা ধৰা নাই নতুন ভিভেল গ্লিচাৰিন আৰু নিম চাবোন দিয়ে কোমলতাও সুৰক্ষাও কলেজত চুলি কঁকাললৈকে আছিল তাৰপিছত চুলি সৰা বাঢ়ি গ'ল আৰু চুলি কমি গৈ থাকিল নাজানো চুলি কেতিয়াবা আকৌ ঘূৰিয়া কিয় নাহিব নিশ্চয় আহিব পাৰে নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল ই ক্লিনিকেলি প্ৰমাণিত ইয়াত আছে ভৃংগৰাজ যি গুৰিবোৰ জগায় আৰু নতুন চুলি গজায় 4 মাহতে সঁচাকৈ নতুন চুলি গজোৱা এতিয়া সম্ভৱ ইন্দুলেখা ব্ৰিংগা অইল এবিধ আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ বেবি চোৱা হেলথি কম্পিটিশনত আমি এজন আনজনৰ পাৰ্টনাৰ আৰু আমাৰ হেলথ পাৰ্টনাৰ হ'ল লাইট হলিক্স জিৰ' এডেড সুগাৰ হাই প্ৰটিন এক্টিভ লাইফ सोशल डिस्टेंसिंग में और ज्यादा डिस्टेंसिंग क्यों टिकट स्मेल रेडी विथ एक्स टिकट अब सिर्फ 35 रुपीस में ডাঙৰ কাম মই নাইটো মাত্ৰ পিংকিক প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু কৰি তুলিলো এওঁক হাঁহিবলৈ শিকালো মাৰ সহায় সাৰথি হলো আৰু সাহসো তেনেই সৰু কথা নহয় আপোনাৰ দৰে শীতকালত ভেসলিন এক কাম অনেক पापा आपने अपने दोस्तों के साथ खेलना क्यों छोड़ दिया सब बड़े हो गए तो दोस्तों से मिलना बंद खेलना भी बंद मेरा भी सेम टू सेम अब तो लगता है मैं भी बड़ा हो गया आजा चल आजा खेलते इन दोस्तों के साथ तो खेलना अलग है ना अगर बच्चों को बचपन लौटाने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं Lakme Blush and Glow Face Wash ইয়াত আছে 100% আসল ফ্ৰুটছৰ গুণ যি ছালখন গভীৰৰ পৰা চাফা কৰে আৰু তালৈ পুষ্টি যাছে যাতে আপুনি পায় ধুনীয়া গ্লো গতিকে এতিয়াৰ পৰা ধুনীয়া গ্লোৰ বাবে Lakme Blush and Glow Face Wash Lakme Reinvent আপোনাৰ বিশ্বাস আৰু সমৰ্থনৰ কাৰণে আমাৰ কৃতকাৰ্যতা সম্ভৱ হৈছে আৰু আপোনাৰ সৈতে আমাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা চলাই নিবলৈ আমি দৃঢ় বিশ্বাসী বন্ধন বেংক ভাল আপোনাৰ ভাল সকলোৰে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে চাইছে প্ৰাগ হেল্থ আমি কথা পাতি আছোঁ ওৰেল কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে ডক্টৰ বিদ্যাভূষণ আৰৰ সৈতে আৰু তেওঁ আহিছে নাৰায়ণা হেল্থ চিটি বেংগালুৰুৰ পৰা সুদূৰ বেংগালুৰুৰ পৰা আহিছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আমাক জনাবৰ বাবে so doctor as we were discussing about the symptoms and various reasons of oral cancer so diagnosis is very important so how do you diagnose oral cancer so diagnosis of oral cancer is very easy so we will do a biopsy biopsy is we'll take out a small tissue wherever the ulcer or growth is there and we see it in microscope and will diagnose cancer so diagnosis is just by biopsy গতিকে বায়োপসি খুব আজিৰ দিনত বায়োপসি শব্দটো বা টাৰ্মটো সকলোৰে জনাজাত হৈ গৈছে কৰ্কট ৰোগ যেহেতু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি যদি চাওঁ গতিকে বায়োপসিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে য'ত আপোনাৰ আলচাৰটো হৈছে বা ঘাঁটো হৈছে তাৰ পৰা অকণমান মাংসপেশী চিৰিঞ্জৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে এক্সট্ৰেক্ট কৰে উলিয়াই আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে মাইক্ৰস্কোপিক ষ্টাডি এণ্ড আদাৰ্ছ সকলোখিনি কৰি পেলাই ধৰিব পাৰে যে আপোনাৰ এইটো কেঞ্চাৰাছ growth hoy na no hoy so and just to add biopsy is a simple OPD procedure so it will just take about 5 to 10 minutes again we can do it in whether they are empty stomach or whatever and I just want to emphasize again that we will have screening OPDs every month in our Guwahati super specialty hospital particularly for oral cancer and along with the screening even biopsies will be done at the same time if required
ওকে গতিকে প্ৰয়োজন অনুসৰি বায়োপসি খুব সাধাৰণ এটা প্ৰচিজাৰ আৰু মই নিজেও যিহেতু কৰিছোঁ গতিকে এইটো জানো যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বায়োপসি কৰিব পাৰি আৰু লগতে নাৰায়ণ ছুপাৰ স্পেচিয়ালিটি হস্পিটেল তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে প্ৰত্যেক মাহতে তেওঁলোক থাকিব আৰু স্ক্ৰিনিং কৰা হ'ব প্ৰয়োজন হ'লে বায়োপসিও তাতে কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে আমি চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে জানিম কিন্তু এটা ফোন কল আছে উই হেভ ফোন কল নমস্কাৰ আপুনি কোনে কৈছিলে কওকচোন হেল্ল' হয় মই মানে শিলচৰৰ পৰা কৈছোঁ আসাম শিলচৰ ক'ৰ পৰা ক'লে আসাম শিলচৰ হয় কওক মই মানে পেচেণ্ট 3-4 মাহৰ মূৰত মানে ধৰা পৰিছে এইটো কেঞ্চাৰ ব্ৰেষ্টৰ কেঞ্চাৰ হৈছে ৰাইট চাইড অলপ স্পষ্টকৈ ক'ব নেকি আপুনি 3-4 মাহ কি ক'লে 3-4 মাহ পিছত মই গম পাইছোঁ মানে এইটো ধৰা পৰিছে আৰু কি ধৰা পৰিছে এইটো ব্ৰেষ্টৰ কেঞ্চাৰ বুলি ধৰা পৰিছে এটা মানে শক্ত হৈ যোৱা এটা মানে এটা টকা এটা মানে হেৰি ধৰা ভিতৰত গম পোৱা গৈছে বিৰাট মানে ধৰে তেনেকৈ কিবা এটা মানে চাফা হৈছে আৰু বিষ নাই বৃষ্টি একো নাই জানিলে আচ্ছা তাৰপিছত আমি এনে আৰু হোমিওপাথিক আৰু এইবিলাক পিছত এইবিলাক ডক্টৰক কনচাল্ট কৰিলোঁ শিলচৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি সোনকালে তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে কৰি পেলাই টেষ্ট কৰি বায়োপচিও কৰিছে আচ্ছা এতিয়া ৰিজাল্ট গ'ল এতিয়া এই কেমোথেৰাপি এটা দিলে 24 তাৰিখত আৰু এটা 14 তাৰিখত দিলে এই মাহৰ 14 তাৰিখত কেমোথেৰাপি কৰিলে আৰু কি কৰিলে বুলি ক'লে কেমোথেৰাপি কৰিছে ট্ৰিটমেণ্টটো আৰম্ভ কৰিছে এইটো মোৰ কথা হ'ল আপোনালোকতো মই দেখিছোঁ নাৰায়ণ কিবা হস্পিটেল টিভিত দেখুৱাইছে যে ডক্টৰ কনচাল্ট কৰিছে হয় যে ইয়াৰ বাবে আৰু অলপ মানে কনচাল্ট হ'ব লাগে কিবা আৰু আছে নেকি কিবা সাজেশ্যন এইবিলাকৰ কাৰণে দুটা কেমো দিয়া হৈছে দুটা কেমো সেশন লোৱা হৈছে কেমো দিয়াৰ পিছত 4-5 দিন মানতো ৰোগীৰ অৱস্থা বৰ বেয়াকে থাকে মানে একদম একো কৰিব নোৱাৰে বুজিছোঁ বন ভাৱ কৰে যাৰ প্ৰব্লেম কৰে ঠিক আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ ফোন কৰাৰ বাবে so this person was calling from Silchar though he was asking questions about breast cancer so it's been 3-4 months that the diagnosis has been done and it's the tumor is painless so it's that's why he is even after chemo the patient sometimes बहुत वीक हो जाते हैं उसको लेकर वो काफ़ी चिंतित भी हैं बोले नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसको ट्रीटमेंट कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अगर वो लोग आए तो एंड ही इज़ फ्रॉम सिल्चर okay so again I think the best way to deal with this is to evaluate the patient in OPD in our hospital. I think only then we'll be having a better picture of what tumor, what stage, and then I think that will be because it's difficult to suggest something this when there is a physical presence, then definitely it becomes easy for the doctor or to screen and to see at what stage and what not and what would be the future course of action. Correct. For so that. Regarding a treatment plan, I think it will be tough for us to tell from here. So they can visit our OPD monthly and सो वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है लेकिन मैं फिर भी बहुत समराइज़ करके आप अगर हमें बताएं ट्रीटमेंट के बारे में और इस ट्रीटमेंट के बाद ओरल कैविटी में इसका कोई प्रभाव या फ़र्क पड़ता है क्या इसके बारे में अगर आप बताएं सो हम ये बायोप्सी करने के बाद डायग्नोसिस होने के बाद नेक्स्ट विल डू अ CT स्कैन स्कैनिंग में हमको पता चलेगा कि बाहर से यूजुअली अल्सर बहुत छोटा दिखता है लेकिन स्कैन में हमको पता चलेगा कितना स्प्रेड हुआ है कितना बड़ा है क्योंकि हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हम कितना बड़ा है उसके हिसाब से ट्यूमर का स्टेजिंग करेगा और उसके हिसाब से नेक्स्ट ट्रीटमेंट शुरू करना है तो बायोप्सी एंड इमेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट CT स्कैन और MRI और PET स्कैन व्हाटएवर वी चूज और if we talk about oral cancer, the main treatment form for oral cavity cancer is a surgery. Okay. The first treatment will be surgery and followed by radiation and chemotherapy. So to very briefly tell, oral cavity tumor में 4 stage है, first stage, second stage, third stage and fourth stage. First stage and second stage में सिर्फ surgery is the treatment और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में सर्जरी करने का है सर्जरी करने के बाद रेडिएशन और कीमोथेरेपी वी शुड गिव रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी एंड टू आंसर योर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन
बहुत लोगों को डर रहता है कि हमारा मुंह में कैंसर है, तो कैंसर है तो मैं बोला सर्जरी इज द मेन ट्रीटमेंट. सर्जरी मतलब हम निकाल देंगे. निकाल देने के बाद हमारा शक्ल कैसे दिखेगा, हम बात कैसे करेंगे, डिफॉर्मिटी कोई आएगी क्या? हाँ. Yeah, so this is a lot of I mean many people hesitate to take treatment because of this. So now with the recent advances with good plastic surgery say, so even if we remove the entire tongue, हम आपका thigh से will take a part of skin and muscle and reconstruct that the can be tongue. reconstructed. Yeah, suppose I remove the jawbone here along with the tooth, patient will be worried how will I eat. So for that we will take a bone from the leg and fix it there. And we can put a tooth, we can fix teeth at the later date also. So he'll be still able to eat and he'll still able to be swallow, and his facial appearance will be, I won't say it will be normal like what it is, but then it will be near normal without affecting his daily life. So I think there is definitely a hope, and people should not get worried about the treatment for oral cavity cancer. They can, with oral cavity cancer we have lot of patients whom we have treated, they are really doing good, continuing with their normal routine activities. Okay. Thank you so much doctor for being here in the studio. और তেওঁ যেনে ধৰণে কৈছে যে জীৱন থকালৈকে সকলো থাকে, গতিকে কৰ্কট ৰোগ হোৱা মানে আপোনাৰ জীৱনৰ শেষ নহয়, আশা সকলোতে থাকে, আপুনি সদায় সুন্দৰ, মন সুন্দৰ, মানে আপোনাৰ জীৱন সুন্দৰ. গতিকে যদিহে কোনো কৰ্কটৰ লক্ষণ আপোনাৰ দেহত দেখা দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে চিকিৎসকৰ ওচৰত চাপক. আৰু নাৰায়ণ ছুপাৰ স্পেচিয়ালিটি চিকিৎসালয় হস্পিটেলত প্ৰত্যেক মাহে স্ক্ৰিনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, বায়োপসি আদি সকলো কৰা হ'ব, সকলোখিনি সুবিধা আছে. নিজৰ জীৱনৰ কথা ভাবক, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ভাবক, সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক, তাৰে কামনাৰে আজি প্ৰাগ হেল্থৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ. ধন্যবাদ. প্ৰাগ ছবিঘৰ আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া.